Today we are going to discuss about how to generate a minimum cost spanning tree using Prim's algorithm. The main steps in a Prim's algorithm as follows. First, initialize the minimum spanning tree with a vertex chosen at random. So first we need to select a vertex from the graph. Find all the edges that connect the tree to new vertices. Find the minimum and add it to the tree. First, we need to select a vertex from this graph and find the edges, which is minimum weight. So, we need to add that minimum weight edge to this vertices, and this procedure will continues until we get a minimum spanning tree. Then we again check if which one is the minimum edges that connect to this vertex or this vertex. We will connect that vertex to this tree. So here only one tree is there. That is the important one in a Prim's algorithm. There is only one tree is there. In each step that tree is grows and it create a minimum spanning tree until it connect n minus 1 edges. There are n vertices are there, then there is a n minus 1 edges, then it create a minimum spanning tree. Then here the algorithm, let G be the connected weighted graph and edge set is represented as E and vertex set is represented as V, and the root vertex or source vertex we have selected the random vertex as R, and Q represents the minimum priority queue, and V dot K is the minimum weight of any edge connecting V to a vertex in the tree. So this is the root vertex. We are start from the root vertex R, and when we need to connect a vertex V, this vertex has the minimum edge weight. So we need to connect that tree into that root. And V dot key is the weight represented, and V dot pi is the name of the parent of V in that tree. So always pi represents the parent and key represents the value or weight of that vertex or the edge. Then this is the algorithm. Here we are using, when algorithm terminates, the minimum priority queue when queue becomes empty, and the minimum spanning tree A for G is thus. So this is our minimum spanning tree A, and it containing vertex V, and V dot pi is parent, such that V is belongs to V minus R. R is the root vertex. Then here MST-Prim. This is our algorithm MST-Prim. We are passing a graph G and the weight W, and root vertex is represented as R. Then here first, for each U belongs to G dot V. Here U represents a vertex in that graph, in the graph vertex set. So G dot V indicates, G indicate the graph, capital V indicate the vertex set. So there are lots of vertices are there in this graph. We are selecting a particular vertex U, and we initially U dot key. Initially its weight is assigned as infinity and its parent key assigned as nil. And we are using the root is R
and its key value is initialized as 0 in the fourth step. So root is first initially added vertex is the root vertex. So its weight is initially assigned as 0, except all other vertices is assigned as infinity and its parent is nil. So what is the time taken here? Here we are searching all vertices set. So it will take a time of order of v. Then here in the fifth step, there is a priority Q, and we are assigning G dot V. That is, all the vertices in the graph will be assigned to this priority Q. So this priority queue will take a time of here it will take all the vertices. This priority queue containing all the vertices. And here we check that while Q is not empty. So there are 5 vertices are there. Initially Q is filled with 5 vertices. Then during this while loop, first step Q is not empty. It containing 5 vertices. Then we extract min of Q. Extract min means here in this step we are creating a minimum heap tree. From that we are extracting the minimum weighted element, that is that particular vertex will be extracted, and that is U. And we are next step is we are searching the adjacent of U. So we are selecting a vertex U, which is the minimum vertex, and we are searching a adjacent of U, that is V. And for each V, we check that if V is in Q, that is our Q vertex, adjacent vertex ഇതുവരെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ക്യൂവിലുള്ളത്. വെൻ വി എക്സ്ട്രാക്ട് വെർട്ടിസസ് ഫ്രം ക്യൂ, ദെൻ ഇറ്റ് ഡിലീറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ക്യൂ. ക്യൂവിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ അതിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ക്യൂവിൽ ആ എലമെൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ആവും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കൂ, ഈ വെർട്ടെക്സ് ഓൾറെഡി എവിടെയുണ്ട്, ക്യൂവിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഓഫ് ദിസ് വെയ്റ്റ് യു കോമ വി എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഉള്ള വി ഡോട്ട് കീൻ്റെ, നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി വി ഡോട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് ഇനീഷ്യലി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എഡ്ജ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ ലെസർ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ അസൈൻ ദിസ് വെയ്റ്റ് WUV as the weight of this one. If suppose this is 5, then V dot key is infinity. So ഇൻഫിനിറ്റിനേക്കാൾ ലെസർ ആണ് 5. സോ 5 വെച്ച് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. വി ഡോട്ട് കീ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. ദെൻ ഇതിൻ്റെ പാരൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും, യു ആയിരിക്കും. സോ അത് അസൈൻ ചെയ്തു. ദെൻ ദിസ് പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റഡ് until it retrieve all the vertices from that queue. So then we will get a minimum spanning tree. That will be explained. The time complexity. Here we are using a extract min q. This will be taken a time of log v, and here we are performing a adjacent of u, that is edge. We are searching edges, that will take a time of order of e,
and this is a decrease key operation assignment. Here weight is assigned to v key, which is a decrease key operation. So it will be also take a log v time, and here this while loop executed order of e time. So total time complexity means here order of v log v plus e log v. We can taken as e order of e log v. So this is the time complexity of Prim's algorithm. And this is an example given. Apply Prim's algorithm on the following graph. Let A be the source vertex. So here source vertex is given A എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സോഴ്സ് വെർട്ടെക്സ് ഏതാണ്? എ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ എല്ലാ നോഡ്സും എല്ലാ വേർട്ടിസസും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇവിടെ ഏതാണുള്ളത്? ആദ്യം എ ഉണ്ട്, ബി, then E, C, D, F, G. ഇത്രയാണ് വെർട്ടിസസ്. സോ വെർട്ടിസസ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ ചെയ്യുക. ദെൻ നമ്മുടെ സോഴ്സ് വെർട്ടെക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ. സോ എ ആണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് വെർട്ടെക്സ്. ദെൻ റിമൈനിങ് വെർട്ടിസസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് ഒരു ഇതിൽ സോഴ്സ് വെർട്ടെക്സ് തന്നിട്ടില്ല. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെർട്ടെക്സ് സോഴ്സ് വെർട്ടെക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ ഓൾറെഡി ഗിവൺ ദാറ്റ് എ ഈസ് ദി സോഴ്സ് വെർട്ടെക്സ്. സോ എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് എയുടെ അഡ്ജസൻറ്റ്. ദർ ആർ സി ഉണ്ട്, ഡി ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്. സോ 3 adjacents are there. അതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം വെയിറ്റ് ഏതിനാണ്? എ ടു ഡിക്കാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് എ ടു ഡിൻ്റെ വെയിറ്റ് 1 ആണ്, എ ടു സി ആൻഡ് എ ടു ബിൻ്റെ വെയിറ്റ് 2 ആണ്. സോ നമ്മൾ ഏതാണ് മിനിമം വെയിറ്റ് ഉള്ള വെർട്ടിസസ് ഉള്ളത്? ഡി ആണ്. സോ നമ്മൾ 1 ടു എ ടു ഡി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് 1. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് here A, B, E, G, F, C, D. So A to D കണക്ട് ചെയ്തു 1. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എ ടു ഡിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മിനിമം വെർട്ടെക്സ്. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് 2 ഉണ്ട്, എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് 2 ഉണ്ട്. ദെൻ ഡിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് 1 ഉണ്ട്. ദെൻ ഡിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് 1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ സി ടു ഡി സെലക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടു ഇ സെലക്ട് ചെയ്യാം. എപ്പോഴും ഈ കണക്റ്റഡ് ഇതാണിപ്പോൾ ഒരു ട്രീ. ഈ ട്രീയിൽ നിന്ന് ഏതാണ് അടുത്ത നോഡ് അഡ്ജസൻറ്റ് മിനിമം എന്നാണ് നോക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എ ടു ഡി സി കണക്ട് ചെയ്യാം. Then it will take a cost of 1. Then again check ചെയ്യുമ്പം നമുക്കറിയാം ഡി ടു ഇ again 1 ആണ് കോസ്റ്റ്. സോ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ഡി ടു ഇ കോസ്റ്റ് ഈസ് 1. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മിനിമം നോക്കുമ്പം again ഇതാണ് ഒരു ട്രീ എ ഡി സി ഇ. ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്തതിലേക്ക് മിനിമം കോസ്റ്റ് ഏതാ ഉള്ളത്? ഇതാ ഇ ടു ബി 1 ആണ് കോസ്റ്റ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇ ടു ബി കണക്ട് ചെയ്തു, ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ഈസ് 1. ദെൻ എഗെയിൻ നോക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? എ ടു സി 2 ആണ്. പക്ഷേ ഓൾറെഡി സി എല്ലാം ട്രീയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്യൂവിൽ ഇനി ഇല്ലാത്തത് ഏതെല്ലാമേ ഉള്ളൂ? എയും സിയും ഡിയും ബിയും ഇയും ഓൾറെഡി ക്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മിനിമം വെയിറ്റ് ഉള്ളത്. ഇനി ക്യൂവിലില്ലാത്ത എഫും ജിയും ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എഫിലേക്കും ജിയിലേക്കും മിനിമം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക.
അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇയിൽ നിന്ന് ജിയിലേക്ക് മിനിമം ഉണ്ട്. എത്രയാണ് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ്? 3 ആണ്. ദെൻ സിയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്കുണ്ട് കോസ്റ്റ് 2. സോ നമ്മൾ ഏതാ സെലക്ട് ചെയ്യുക? 2 ആണോ 3 ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യുക? വി വിൽ സെലക്ട് 2. നെക്സ്റ്റ് മിനിമം കോസ്റ്റ് ഈസ് സി ടു എഫ്. സോ വി വിൽ സെലക്ട് സി ടു എഫ് ആസ് കോസ്റ്റ് 2. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഏതാണ് കോസ്റ്റ്? സി ടു ജി, ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് 3. So this is the minimum spanning tree. Then total cost, minimum spanning tree cost is MST cost is sum of all edge weight. 1, 2, 3, 4, 4 plus 2, 6, 6 plus 3, 9. This is the solution. So this is the graph. Then this is the minimum total cost. Then another example is here. Here also we are giving the source vertex as A. From this A, which is the minimum spanning tree, nearest adjacent vertex, we can move from A to B or A to H. But here minimum cost is A to B. So we will select A to B. Then next, from A to B, next adjacent one, A to H is 8, B to H is 11, B to C is 8. We can either select A to H or B to C. Here I am selecting B to C. Then next weight. Here next adjacent weight A to H is 8. C to I is 2. So we are select B to H is 11. Which one is the minimum cost? This one, this one, this one. Which one is the minimum cost? C to I is the minimum cost. So we will select this one. Then next adjacent. Here C to D is 7, C to F is 4, I to G is 6, I to H is 7, A to H is 8. Which one is the minimum one? C to F is the minimum one. So it is 4. So we will select that path. The next adjacent, which is the F to G is minimum one, that is 2. And next one is G to H, that is minimum cost 1. So we will select that one. Then this portion, all the weights are minimum. And next we will select adjacent. This tree has an adjacent node D with 7. So we will select this one. And next one is D to E, minimum cost. Which is the minimum cost? Here D to E is 9, here F to E is 10. So minimum is this one. So we will select this cost. Look here. This is the minimum. We will select A to B here, then B to C, then C to I, then C to F, then F to G, then G to H, then we will select D to E. അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, മിനിമം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ വെയ്റ്റസ് ആണ്, വെയ്റ്റിൻ്റെ സമ്മാണ്. സോ 37. സോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു ട്രീയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. ക്രസ്കൽസ് അൽഗോരിതം ആണെങ്കിൽ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീസ്. ഇതിപ്പോൾ ക്രസ്കൽസ് അൽഗോരിതമാണ് ഇത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനെ സോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ എഡ്ജസ് എല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്യുക. ക്രസ്കൽ, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് യൂസസ് എ ക്രസ്കൽ അൽഗോരിതം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഡ്ജസ് എല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും മിനിമം എഡ്ജ് ഏതാണ് വരുന്നത്? H